There is no need for you to make a special effort to put them on the path and all these things. All this what is given is for our own practice. This we have to remember. ఎంత మంచి ఆలోచనలు చేసినను సత్కర్మాచరణం వల్ల ఎక్కువ కాలం వినియోగం కానప్పుడు మన ఆలోచనలు మంచివిగా నిలబడవు. నేను చాలా మంచి ఆలోచనలు చేస్తున్నాను, ఆలోచనలుగా చేయాల్సింది ఆచరణం చేయాలి. అందుకనే మాస్టర్ గారు భారతీయ బాల శిక్షణ చిన్న పుస్తకంలో, పిల్లలకి రాసిన పుస్తకంలో ఒక పాట రాశారు. ఆచరించుటే యోగము, ఆలోచించుటే రోగము అని. రెండే వాక్యాలు రాశారు పాటలో. ఆచరించుటే యోగము, ఆలోచించుటే రోగము. భారతీయ బాల శిక్షణ రాశారు. యోగం అంటే ఏమిటంటే ఆచరణ. ఆ అక్కలన్నీ కూర్చుని మంచి మంచి ఆలోచనలు చేస్తాను. నువ్వు చేయక్కలే ఆలోచనలు. నేను కూర్చుని అందరూ బాగుండాలని అందరూ బాగుండాలని అనుకో. అందుకని సత్కర్మాచరణ చేస్తూ మనసుతో అందరూ బాగుండాలని అనుకో. అంతేగాని ఏం పని చేయకుండా కూర్చుని నేను మంచి మంచి ఆలోచనలు చేస్తున్నాను, ఎందుకు పనికిరాదు. నీకు పనికిరాదు, ఇంకోటి పనికిరాదు. హియర్ మాస్టర్ సేస్ దట్ without engaging yourself in a good work, if you feel that you are producing good thoughts by doing nothing, master says it is useless. Then you will become aristocrat. If you feel I am producing very good thoughts, I need not do any work, then you will become an aristocratic person. You will get sick mentally, afterwards physically also. So what is required is keep doing with your body, because the body is given to you as an instrument to keep doing. If you keep your body lazy without doing something good work, you are not fit for the spiritual practice. That is what the masters always say. Because they are always doing that. All the masters whom we are always trying to invoke and we are masters, they are not pleased simply by just praising them. They are pleased only when we follow their footsteps in physical level, if we do something good for the welfare of the society, for all the humanity. That is the only thing. You cannot please masters otherwise. You cannot please God by just only praising the God. You have to praise the God, that is good. You have to sing. You can sing bhajans, you can sing the virtues of the God. It is okay. But what for? Only for trying to follow that on the physical level. మనం భగవంతుని స్తోత్రం చేస్తున్నాం, గురువుగారిని స్తోత్రం చేస్తున్నాం, గురుస్థుతి చేస్తున్నాం. పొద్దున మంచిదే, గురుస్థుతి చేయాలి, గురువుగారిని స్తోత్రం చేయాలి. ఎందుకు? ఆయన ఏ మంచి పనులు చేశారు, ఎంతమందికి ఆయన మంచి చేస్తున్నారో అలా మనం కూడా మనకి శక్తి వంచన లేకుండా నిత్యం ఇంకోళ్ళకి ఏదైనా మంచి చేయడం కోసం, ప్రయత్నం చేయడం కోసం, అందుకోసం గురుస్థుతి చేయాలి. కానీ మనం ఏమేం చేయకుండా గురువు స్థుతి మాత్రం చేస్తాం, ఏమీ లాభం లేదు. మన మానసికంగా కానీ, భౌతికంగా కానీ, వాచికంగా కానీ ఈ మూడిట్లోనూ మనం మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఏదైనా మంచి పని చేస్తున్నామా, సాయం కానీ మనం చేస్తున్నామా, సేవ చేస్తున్నావా అనేటువంటిది ఇది ఏమీ లేకుండా నేను ప్రేయర్ చేస్తున్నాను, మంచిదే, ప్రేయర్ చేసుకో. ఈ ప్రేయర్ చేయడం ఎందుకు? నువ్వు భౌతికమైనటువంటి కక్షలో సరైన విధంగా ఇతరుల కోసం పనిచేయడం కోసం ప్రేయర్. కానీ నేను ఎవరితో సంబంధం లేని నేను ఆ ప్రేయర్ నేను చేసుకుంటాను. వాడి 10 జన్మలు గారు 100 జన్మలు ఇతర అంతే అంటాడు, అక్కడ నేను ముందు వెళ్ళాడు. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. ఇఫ్ సంబడి థింక్స్ that I am doing all the spiritual practice, I am doing the prayer, I don't need to be in connection with other persons, then even for 1000 births he will be like that, no progress for him. So we are here in this world, we are bestowed with a body, with an instrument
to keep working for the welfare of all the beings. That is the only formula. That is the cosmic formula. Serve the needy. Because why the sun is rising, why the stars are there, why all the devas are working, that is very clear before us. We have to follow the path. There is no other way. Otherwise we will disintegrate. This body is the fundamental instrument for us given. సత్కర్మాచరణం వల్ల ఎక్కువ కాలం వినియోగం కానప్పుడు ఆలోచనలు మంచిగా నిలబడవు. అనదర్ థింగ్ ఈజ్, ఇఫ్ యూ డు నాట్ ఎంగేజ్ ఫిజికల్లీ ఇన్ ఏ గుడ్ వర్క్, then your mind becomes wicked. It is also there. The thoughts will get wicked thoughts. All the useless thoughts start from your mind. How can you stop wicked thoughts from your mind? Only by engaging yourself in a good work. That is the only way. మంచి పని చేయుచున్నవారు మంచివారుగా ఉండడం సాధ్యము, కానీ ఎవరినూ మంచివారైపోయి మంచిగా ఉండిపోవడం సాధ్యము కాదు. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి. అది మంచి పని చేయుచున్నవారు మంచివారుగా ఉండడం సాధ్యం. మనం మంచి పని చేస్తున్నంతసేపు మంచిగా ఉండడం అనేటువంటిది సాధ్యం. కానీ మనం మంచివారు అయిపోయి ఉండడం పనులు చేయకపోయినా సాధ్యం కాదు. మంచి పని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మంచిగా ఉంటాము. మంచి పని మానేస్తే మాత్రం మనం ఒకసారి మంచివాళ్ళం అయిపోయాం కాబట్టి మంచిగానే ఉంటాం, ఏమి ఉండం. అది కుదరదు. సత్కర్మాచరణం చేసి తరించడం ఉండదు అన్నారు మాస్టర్ గారు. సత్కర్మాచరణం చేస్తూ తరించాలి కానీ చేసి తరించడం ఏమి ఉండదు. Here master says, as long as you keep yourself engaged in good work, then you can be a good person. But if you think, I have done some good work and finished it, I can be a good person forever, it is not true, he said. No. You can be a good person only while doing a good work. When you stop a good work, no more you are good. So it is not so easy. After some time I feel, oh, I am a very good person because I have done some good work for many years. So now I can retire from good work. Still I can be a good person. No. As long as you are doing a good work, you can be a good person. That is true. That is why in another chapter in Mantra scripture, he said, done is death, doing is living. Thank you. Done is death. I have done so many good things. Okay, they are in the past. Finish. But now, what about now? Now, because I have done so many good deeds in the past, now I don't need to do. Then you are already a dead person. Even though practically you feel you are living, you are no more living, you are a dead person. Because you have done, you are not doing. Yes. So pursuing is living. That is what is explained in another chapter. Done is death. మానవులు చేయనట్టి పనులలో ఏదియు వాని ఫలితం కొరకు కాదు. జీవునకు రావలసినది ఫలితం వచ్చుతూనే ఉండును. లోకమును జరగవలసిన మంచి పనులు జరుగుతూనే ఉండును. మనం చేయుటన్నది పనులు జరుగుటకు కాదు, మన మనస్సు ఇంద్రియములు బాగుపడినవి బాగుగా నిలబడుటకు మాత్రమే. What master explains here is, while explaining about this stanza, what for we are doing our work, we are doing some good work. For what? Expecting what result? If you are doing some work expecting some good result, you will be disappointed.
Because you have anticipation and expectation. Anticipation and expectation are great enemies for us. So, if you feel you are doing some work for a good result, don't do it. Because that is not in your hands. That is already explained in the 3rd chapter. So what about all the good deeds? Yes, there are good deeds always. You keep doing the good deeds. Why we have to do the good deeds if you should not expect any result? You have to do the good deeds to keep your mind and your senses in good, proper condition. In synthesis, that is what he says. All the good deeds always are going on there even without you. For example, every day there is sunrise, sunset, all these activity of the seasons, all the activity of germination of the seeds. So all these are happening even without you. So you should not feel, if I am not there, how all the good work can continue. The good work always continues even without you. This we have to remember. If I feel that if I am not here, who will conduct the Kuru Pujas and who will give all this explanation, then I must be a foolish person if I think like that. Guru Pujas are conducted even without anybody. Even if I am not here, Guru Pujas will not stop. If I am not here by 6 o'clock by time of prayer, other person who is here will continue the prayer. So, if I am not here in the dispensary, who will be there to continue the dispensary? If I am not here, it is master. If you really believe that it is the master who is responsible, then you will never think like that. That is where most of our colleagues, many times they fail. They are doing very good things, but sometimes they get into attachment. Even for the good work also, you should not get into the attachment. మనం చేసే మంచి పనులు కూడా సంగం త్యక్త్వా అన్నాడు ముందు. అందుకనే ఆయన చాలా గడుసువాడు. ముందే చెప్పాడు, నియతం కురు కర్మత్వం. నువ్వు చేయవలసిన పని మంచి సత్కర్మాచరణ చేస్తూ ఉండు, కానీ సంగం త్యక్త్వా దాన్ని అంటించుకోకంటే అయితే నువ్వు ఇన్వాల్వ్ అవ్వు. ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకపోతే నువ్వు చేసేది ఎందుకు పనికిరాదు. ఇన్వాల్వ్ అయినప్పటికీ కూడా సంఘం ఉండకూడదు, అంటుకోవడం ఉండకూడదు. ఎలాగండి ఇది? దాన్ని చేయడం ఏమో బాగా చేయాలి, నాదే అనుకుని చేయాలి. నాదే అనుకోకపోతే నువ్వు ఆ పని సరిగ్గా చేయవు. జీతం కోసం చేసేటువంటి వాడు ఆ పని ఎందుకు చేస్తాడు? సరిగ్గా చేయడు. మన డిస్పెన్సరీలో మనం వాలంటీర్గా పనిచేస్తున్నాం. అదే మన ఆఫీసులో జీతం పుచ్చుకుని చేసే పనిలా చేస్తున్నావా? కాదు. ఇది బాగుంది, 10 మంది పనికి వచ్చేది మనకి బాగుంది అనిపించి చేస్తున్నాం, చెయ్యి. అదే కావాల్సింది. కానీ నేను లేకపోతే ఇది ఎవరు అక్కడ ఆ మాయరోగం పడకూడదు. అక్కడ ఉంది. నేను లేకపోతే నువ్వు లేకపోతే ఏం ఆగిపోదు. మనం ఉంటే ఇది మాస్టర్ ఎప్పుడు ఏం చెప్పారంటే, నువ్వు లేకపోతే నీకంటే సముద్రం కూడా వస్తాడు. అందుకని నువ్వు బాగుపడడం కోసం నీకు ఛాన్స్ ఇచ్చాం, కానీ ఇచ్చాడా? నువ్వు రోజు అవన్నీ చేయడానికి నువ్వు బాగుపడడం కోసం నీకు ఛాన్స్ ఇచ్చారు గురువు గారు. మనకి ఛాన్స్ ఇచ్చారు, మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంతేగాని నేను వెళ్ళకపోతే ఎలాగంటే డిస్పెన్సరీ నడుస్తుంది. ఏం కమ్మునిపోయిన లేదు. కాకపోతే నువ్వు అనుకున్న చోట నడకపోవచ్చు, ఇంకో చోట నడుస్తుంది. ఎక్కడో ఒక మంచి పనులు ఎక్కడో ఒకటి జరుగుతూ ఉంటాయి. నేను 2 సంవత్సరాల నుంచి అన్నదానం చేస్తున్నానండి, ఈసారి చేయలేకపోతే పర్వాలేదు, కానీ అది ఎక్కడ ఆగదు. ఎందుకంటే అందరికీ పెట్టేది భగవంతుడు, ఆయన ఎప్పుడు పెడుతూనే ఉంటాడు అని మన నమ్మకం ఉండాలి తప్ప, నేను పెడుతూ ఉన్నాను ఇవాళ నేను ఇక్కడ పెట్టకపోతే అయ్యో వాళ్ళందరికీ ఏమీ అయిపోదు. ఇక్కడ మనం సంఘం వదలాలి. ఈ సంఘం మనలో మనం ఇరుక్కోకూడదు. నేను డిస్పెన్సరీకి వస్తాను, ఆ పేషెంట్స్ అందరూ నా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు.
నిజమే, కరెక్టే, వెళ్ళాలి, కంపల్సరీ వెళ్ళాల్సిందే. కానీ ఒకవేళ అవాంతరం అంటే మనకి అవాంతరం కాదు, అతి ముఖ్యమైనటువంటి దాని చోట మనం ఆగాల్సి వచ్చింది, అది కూడా పనే. మరి నేను వెళ్ళకపోతే ఏమో, నా పేరు వేశారు, నీ పేరు వేసినా పర్వాలేదు, నువ్వు వెళ్ళకపోతే ఇంకోళ్ళు అరేంజ్ చేస్తారు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకని అవన్నీ కూడా చేస్తుంది మాస్టర్, కానీ మనం కాదనేటువంటిది మర్చిపోయామా, ఇరుక్కుపోతాం అందులో. సంఘం. సో ఈవెన్ ఫర్ ఎ గుడ్ వర్క్ ఆల్సో యూ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ కేర్ఫుల్ నాట్ టు గెట్ ఇన్ టు అటాచ్మెంట్ టు దట్ వర్క్. Even for good work also, do it without attachment to the work. But with involvement you have to do it. You have to involve in a good work, but without attachment. Involving in a good work is different from attaching to a good work. Suppose, for many years, I have been attending to the dispensary work, to the healing activity for many people at many places. That is true. Okay. Suppose on a particular time in a particular place, I have to attend the dispensary to heal the people. But when there is another occasion, at the same time, another person who is suffering, where I have to keep my presence. If I feel if I will not go there, what will happen? If I will not go there, you can inform somebody who can go there, and they will conduct it, because the one who is conducting is master, not we. Here we have to always remember. Even when I am healing, it is not I am healing, it is master who is healing. It is Lord consciousness who is healing, not ourselves. If we forget this, we get into attachment. So that is why the Lord said, even in the 3rd chapter itself, Lord said, you keep yourself engaged in a good work, involved in a good work, but without attachment. This is the key. You involve but not attached. There is the difference. చిత్తశుద్ధియే ముఖ్యము కానీ కర్మఫలము కాదు. మనం చేసేటువంటి మంచి పని యొక్క ఫలము కోసం కాదు, చిత్తశుద్ధితో చేయాలి మనం. చిత్తశుద్ధి అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి చిత్తశుద్ధి అంటే చిత్తశుద్ధి అంటే ఏమిటి? చిత్తం అంటే ఏమిటండి? చిత్తం అంటే మనస్సే. కానీ చిత్తం అని ఎందుకన్నారంటే, ఈ మనస్సుకి కొన్ని రకాలైన స్వభావాలు ఉంటాయి. ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తే దాన్ని చిత్తవృత్తి అంటారు. అందుకని యోగ చిత్తవృత్తి నిరోధ అని చెప్పారు పతంజలి మహర్షి. చిత్తవృత్తి అనేటువంటిది దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేసుకుంటే యోగం అన్నాను. చిత్తశుద్ధి అంటే ఏమిటి? ఈ వృత్తి పనిచేయకుండా చిత్తం భగవంతుడి వైపు ఉండి మనం పనిచేస్తుంటే చిత్తశుద్ధి అవుతుంది. ది ప్యూరిటీ ఆఫ్ మైండ్. Chitta is the behavioristic mind, the behavior. So mind has certain behavior which is explained by Patanjali in the Yoga Sutras. There are 5 types of behaviors explained by Patanjali. So if you allow your mind to behave in its own way, then you are dragged to the wrong side. So you have to keep yourself involved in a good work. What is required is purity of mind. Without the purity of mind, you cannot continue in a good work. That is what the Lord says. And then what is given in the next stanza, that is also we will see. Stanza 7. యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మా జితేంద్రియః సర్వభూతాత్మా కుర్వన్నపి న లిప్యతే. This is 7th stanza. Link up into your own synthesis. Purify your counterparts in the me in you.
Thus control yourself and control your senses. Transform all the beings into yourself and the me in yourself. Then do anything, you are not conditioned. Link up into your own synthesis while you are doing your work, prescribed work. You have to link up with into your own synthesis, because synthesis is there. Synthesis is there in the cosmic level. Synthesis is there on the planetary level. Synthesis is there on the individual level also. So there is synthesis in you, otherwise you would not have existed. The only thing is you have to link up with the synthesis and purify your counterparts. Where? In the me, because I am there in you. This I am, this cosmic I am is there. So we have to purify our counterparts in the I am which is there in us. This is the only way how we can control our senses. Otherwise you cannot control your senses. Normally, many of the yoga practitioners, why they fail is, without trying to keep your synthesis, their synthesis, they try to control the senses and mind. That is why they always fail. How can you control your senses and mind without the synthesis? Yoga is synthesis. For example, there is a very tasty food which I like very much. So, when I am speaking of yoga, then you have put this wonderful tasty food before me. My nose has smelt it, and through the smell, my mind has already received the impression, and immediately my taste also it became active, because from the memory I can feel the taste of this, and then I feel, oh no, now I am practicing yoga, so I have to control my taste, I have to control my smell. How can you control that? Then I say, I should throw this away from here. You can throw this away, but you cannot keep away from your senses and mind. The problem is within you, not outside. If something is attracting you, that means it is your senses which are drawn towards it by the activity of your mind. So the problem is not in the object outside, it is within yourself. This we have to remember. So that is why he says, control yourself and control your senses only in this manner. Transform all the beings into yourself. This is another key. మన చుట్టూ చాలామంది ఉన్నారు. ఈ చాలామంది ఉన్నారు అనేటువంటిది బయట వ్యక్తులుగా చూస్తున్నావు కదా, వీళ్ళందరినీ నేనుగా భావించు. అదేమిటండి, చుట్టూ ఎదురుగుండా ఇంకోటి నేనుగా భావించడం ఏంటి అంటే, మనం పాటలు పాడుకోవచ్చు, నేనే నేవు నువ్వే నేను. ఇవి ఊరికే దానివల్ల ఉపయోగం లేదు. నేనుగా భావించడం అంటే ఈ శరీరాలుగా భావించడం కాదు. నేనంటే ఏదైతే నేనని మనలో పరమాత్మ అంటున్నామో అదే అందులో ఉన్నటువంటిది. కాబట్టి ఆ నేనే ఈ నేను అంటే ఆ నేనే, అందులో ఉన్నది ఇందులో ఉన్నది ఆ నేనే అనేటువంటిది, అది మనకు అనుభవంలోకి వస్తే అది అర్థం. సో ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ సెల్ఫ్, ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆల్ ది బీయింగ్స్ ఇంటూ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ది మీ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. We see all the people around us. We see some good people, some bad people, some friends, some enemies, and all these things. So how can we get rid of all this? Somebody asked the master,
I have so many enemies who are disturbing me. How can I destroy my enemies? Then Master CVV has given a sentence to meditate. He said, enemies, beware of thyself. Master CVV has given a wonderful small sentence to meditate. He said, if you have problem with your enemies, meditate upon this sentence. What is the sentence? Enemies, beware of thyself. That's all. Where are the enemies? They are inside, not outside. Enemies are inside and persons are outside. That is what Master has given in this also, in a small book also, in our meditations. He said, enemies are inside you and persons are outside. So why you call other persons as enemies? Enemy is not there in the person. Within, not without. For example, if you feel a particular person your enemy, you take his blood and give for a test in the laboratory. Can you find anything like an enemy in the blood test? No. So there is no enemy, is only your imagination. It is in your mind. So the image of the other person is distorted because of the wrong focus of your mind. That is what you have to understand. So that is why transform all the beings into the me, into yourself and the me in yourself. Then you do anything, you are not conditioned. That is the key. The whole problem is we get conditioned. By whatever act we are doing, we are conditioned. That is the reason that in the beginning of this, Arjuna was so much disturbed. Arjuna said, if I do the war and kill all the people, then I will get into the sins and conditioned. He said, you will be conditioned only if you cannot understand this phenomenon. If you transform others into the me in you and do your work, you are not conditioned. That is the only key. Jitendriyudu, మనం అంటాం జితేంద్రియత్వం అంటాం. Conquer the senses. So how can you conquer the senses? పనులు జరుగుచుండును. వాడిని జరిపించుట కొరకు ప్రకృతి వ్యక్తుల్లో ఉండి పని చేయుచుండును. అన్ని పనులు జరుగుతూ ఉంటాయి. ప్రకృతి పనిచేస్తూ ఉంటుంది వ్యక్తుల్లోంచి, అంతేకాదు వ్యక్తులు గారు పనిచేసేది. వాడికి బాగా కోపం ఎక్కువ అండి. ఆ వ్యక్తికి కోపం ఎక్కువ కాదు, వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ప్రకృతి పనిచేస్తుంది అట్లాగా. అది తెలుసుకోకపోతే ఏమవుతుంది, వాడి గురించి అనుకోగానే వాటి కోపిస్తూ వాడండి. అంటే వాడి గురించి మనకు ఉన్నటువంటి మన మనసులో ఉన్నటువంటి అభిప్రాయాన్ని మనం వ్యక్తం చేస్తున్నాం. ప్రకృతి పనిచేస్తుంది వ్యక్తుల్లో. వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ది నేచర్ దట్ ఈస్ వర్కింగ్ త్రూ ది ఇండివిజువల్స్. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండివిజువల్ నేచర్. వ్యక్తుల స్వభావము వారిని కర్మాచరణకు ప్రేరేపణ చేయుచుండును. మనలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ పని చేద్దాం ఆ పని చేద్దాం అని ప్రేరేపణ ఎవరు చేస్తున్నారు? మన స్వభావం ప్రేరేపిస్తుంది మనకి. ఇన్ ఎవ్రీ పర్సన్, ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ us, who is responsible to drive us towards any particular action? It is our individual nature that is responsible.